Дорогие друзья, в эфире программа «От и до» с Алексеем Рябковым. И с вами ведущий Алексей Рябков. А у меня в гостях сегодня, не поверите, голливудская звезда, настоящий богемный художник Дик Зиммерман. Приветствую нас в студии. Hi. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваши работы очень широко известны по всему миру. You are very wide known in the world. Многие из знаменитостей обращаются к вам для того, чтобы запечатлеть лучшие моменты своей жизни. Celebrities are among your clients. Did he say Are many? your clients? Yeah, Yeah, a many lot of celebrities. many of them. Yes, many. Я думаю, что не только мне, но и нашим зрителям интересно I think not only me, but our audience is interested. Заглянуть, может быть, да, с вашей помощью за ширму вот этого блеска и гламура. To go behind of this, curtain of, fashion and glamour, and to see inside what is happening there with celebrities. Чтобы узнать, что же все-таки за люди. To find out who they are in real life. Right. This is something that I've been very curious about my whole На самом career. деле, это то, о чем я тоже был очень любопытен во время своей карьеры. Because people identity, we should all be the same. Потому что, Just because you're famous если should not говорить о pretend to личности, be any different. то все мы должны быть одинаковыми. Это не так, что кто-то более известен, значит он лучше, кто-то менее известен, он хуже. Как личности мы все должны быть одинаково хорошие. Тем не менее, что-то делает, какие-то внутренние качества делают одних людей более богатыми, более знаменитыми. More famous. Some inner characters make them more famous, more rich. Well, that's a false identity. На самом деле это ложная личность. It's not, the person is not being real, the person is pretending and trying to be interesting. На самом деле обычно человек, Right? тот, как он себя показывает, это не то, как он на самом деле, он пытается быть интересным. In life, В жизни, you don't have to be interesting. в жизни, You need to be interested. в жизни не нужно быть интересным, нужно быть заинтересованным. See? Я думаю, что это ключевое качество. I think that's a key character. The key character is being interested. Interested in life, Быть заинтересованным в жизни, interested in creating, быть заинтересованным в создании и созидании. right? There's nothing more important than to create. Нет ничего более важного, чем создание. I'm an artist, I create art. Я артист, я создаю искусство, And I'm not pretending я не to be притворяюсь. anything else. Я не притворяюсь, не хочу претендовать на что-то, чтобы быть кем-то еще. Получается, что не считая вот той ширмы, которая создается So if we do для not speak других about людей, this curtain, Yeah. that is created for other people, Okay. ключевыми качествами, которые объединяют этих известных состоявшихся людей, это то, что они не боятся быть собой. so if we speak about the key character of these famous people, one is that they are not pretending, И очень ярко, активно проявляют свой интерес к жизни в действии. so and they are really interested in life and they show they interested to life. Is he asking me how many that I know that are like that are real? Вы спрашиваете и как раз-таки из тех людей, которых я знаю, насколько они настоящие, да? Да. Yes. Very few. На самом деле немного. Because the entertainment business Потому что шоу-бизнес, is, believe it or not, the celebrities, the actors, the singers, all the entertainers are very much insecure about themselves. поверите вы или нет, но на самом деле все эти звезды, актеры, певцы, они очень неуверены в самих себе. More so than some of the average people that aren't in the entertainment business. I mean, most actors that I've known and I've talked to are very worried about their next job, where it's coming from. На самом деле даже больше не уверены в себе, чем обычный человек вне шоу-бизнеса. И большинство актеров, с которыми я общался,
Они очень волновались, что же они будут делать дальше, какую роль они получат следующей. And it doesn't matter how big their names are. They're all very insecure. See, Независимо от того, какое у них большое имя. most actors Большинство актеров, are not happy with who they really are. им не очень нравится, кто они на самом деле. So they become actors То есть они становятся актерами, to get away, to escape, чтобы избежать самих себя, and be another person. быть другим человеком, другой личностью. Более лучшие, чем они сами есть. So better than they are. Different than they are. Просто разными, лучше и разными личностями. Ну, как кажется им. You know? Yeah, it seems for Yeah. them. Yeah, yeah. And when I work with a celebrity, Когда я работаю со знаменитостью, because I'm a painter primarily, я художник, в большинстве я художник. but first I need to photograph them Сначала я фотографирую их, to get their character and composition and Чтобы- everything the way I like. чтобы получить фотографии, их характер, как они должны сидеть, композиция какой должна быть. And when I put the celebrity in front of my camera, it takes a while before I can eliminate the character who they're pretending to be. И когда я помещаю знаменитость перед своей камерой, чтобы снять его, мне нужно время, чтобы стереть ту личность, которой он хочет быть, которую он хочет показать. And I could have my camera and I could look at you and I could go, То есть вот no, я no, со своей no, камерой, no, я хожу no, вокруг no, no, no. него, говорю Give ему, me- нет, give me нет, так, вот who you- так. who you really are. Так, мне нужно кто-то Give на me самом who you деле. really are. Покажи мне, кто ты на самом And деле. I'll never take a photograph until I feel that they come out. И я никогда you know, не снимаю, пока я не увижу, что он as тот, кто он themselves. есть. Okay. Many celebrities have said to me, actors, Большинство звезд, большинство they've- актеров говорили мне, they've learned more about themselves spending a day with me in my studio они больше узнавали себя, Then they have- проведя день у меня в студии, in all the acting classes. чем во всех своих актерских классах, в которые они когда-либо принимали Because участие. I don't do anything automatic. Потому что I я не don't делаю ничего автоматически, механически. I need to capture the essence Мне нужно получить in вот my это paintings чувство. of who they are. Мне нужно получить реальное чувство, кто они. И мне нужно словить это, So поймать это, чтобы нарисовать. I won't settle for anything less. И Я я почувствовал это в ваших работах. I felt it in your works, in your paintings. Oh, thank you. If you look at all my paintings, you'll notice that there's a glint of a little smile, like you right now. You're a little smile of who Если you вы are. посмотрите, That's the painting I would paint now. если вы посмотрите Yeah. на все I мои wouldn't- картины, вы увидите вот эту легкую улыбку. Вот то, как вы сейчас, вот так бы я вас нарисовала. I wouldn't paint you feeling insecure. Я бы не about рисовала, yourself- если у вас about yourself. есть неуверенность какая-то, если бы я увидела это в лице. I wouldn't paint you doing. Я бы не that. рисовала вас с широкой улыбкой. It has to come from the eyes. Улыбка должна исходить от глаз. Иначе говоря, вы рисуете душу So on the other человека hand, через you призму just его paint his образа. soul. You know, Yeah. how is the person, what is his soul? I have to get it out first, and then I paint. Мне Yeah. сначала нужно это вытащить наружу, и Yeah. потом я это рисую. Yeah. There's no point to do it any other way. Нет никакого смысла делать это как-то по-другому. It's a pretense if I do Это- it any other way. Когда это всего лишь притворство, если мы будем делать это по-другому. Очень трудно говорить про художество, You know, it's really произведение difficult to discuss the art, the paintings, художника, не видя их. Давайте when you do not посмотрим see некоторые them. ваши So работы let's watch one of them and several Oh, of your okay. paintings. Okay. и поговорим о них. And discuss them. Okay. Sure. Okay. Now, I Так, хорошо. had the unique Знакомое лицо. Salvador Okay, Dali. this is someone really familiar. Do you know him? He's familiar. Salvador Dali, very familiar. Конечно, Сальвадор Дали очень знаменит. One day I'm sitting in my studio, Один день я сидела у себя в студии, telephone rings. телефон зазвонил, On the phone is a woman, says she's Gala. и я поднял трубку, и женщина, меня зовут Гала. Gala who? Какая Гала? Кто? Gala Dali's wife, Гала Дали, жена Дали. right? Please, I was living in London.
in those days. В те дни я был в Лондоне, я жил в Лондоне. 1973. Это было в 1973 году. And she said, please come to our home, our Она villa, сказала, мы вас приглашаем к себе, пожалуйста, приезжайте к нам. in Catacade, Spain. Это было, они находились в Испании. And we would like you to create our 50th wedding anniversary portrait. Мы бы хотели, чтобы вы нарисовали наш портрет на 50-летнюю годовщину. I couldn't believe it. Я не смог поверить в это. I thought it was a fake. Я думал, они меня обманывают, это какая-то ловушка. Да, это подарок. Because I was raised on Salvador Dali from Да. a little child. Потому что я рос и знал Сальвадора Дали, с самого детства я его знал. Yeah. And so I had to have my agent call and check and make sure that it was real. Поэтому я попросил своего агента, чтобы он позвонил, узнал, действительно ли это так. Не розыгрыш ли? Да, is it a fake? And then when I found out it was real, И потом, когда я обнаружил, что это так действительно, I couldn't believe it. я не мог поверить в это. So of course then I went to their home in Spain. Конечно, я полетел к ним в Испанию. And I was only going to stay for one day to go to do the photograph. Предполагалось, что я поеду на один день, сделаю фотографию. And they liked me so much that they didn't want to do it. They didn't even bring it up. They didn't. Но я им, понимаете, я им так нравился, что они говорили, не надо никакой фотографии. For 5 days. В течение 5 дней. So I lived with them for 5 days. Я жил с ними в течение 5 дней. Very friendly. I got to spend time of Salvador Dali and me. Мы очень общались с Сальвадором, мы как бы вместе жили. Discussing life. Обсуждали жизнь. His likes. То, что my ему likes, нравится, то, что мне нравится. The connection. We had a very strong connection. И мы действительно почувствовали очень большую связь между друг другом. He was opening his new museum. Он открывал свой новый музей в это время. Before it opened, 2 days before it opened, Gala took me as a private tour of the И за museum. 2 дня до открытия этого музея Гала меня взяла и провела такую личную экспедицию по этому музею. So this painting that you have is painted from one of the photographs. И эта картина, которую вы показали, она нарисована от одной из фотографий, которую я сделал. That I was very thankful to be able to Которой take. мне выпала честь, чтобы я снял эту фотографию. Для художника, For a painter, ну не только для художника, а особенно для художника, not only for a painter, but especially for a painter, это же целое событие, столкнуться с it's такой a whole фигурой, event, как it's a big Сальвадор Дали, event when you meet such a person. Yes. который положил основу Да. для целого направления. Yes. Because he founded the whole movement, the whole art movement. Как Yes. это повлияло тогда на вас? How did Может it быть, на ваше творчество? influence to you? What was the influence for you? He was always creating. Only the times that him and I would speak alone. But if we weren't, he was always creating. He was creating jewelry. Даже когда я был там в течение всех этих 5 дней, он постоянно создавал. Только когда вот мы сидели и общались, это был единственный момент, когда он не создавал. Он создавал украшения, когда я там был. Glasses, Очки или everything. что-то из стекла. Он все это создавал все время. He invited me to watch him paint. Он I пригласил sat- меня, чтобы I я sat- посмотрел, как он рисует. I sat right behind him and watched him Я paint. встал вот позади него и I смотрел, как он I рисует. could hardly believe it. Я you не know. мог даже в это поверить, что я стою там. Here's a little story that nobody really knows. Кстати, okay? есть одна история, о которой я еще не рассказывал. I have a lot of stories about Dali. У меня очень But- много историй о Дали. I'm sitting behind him, Я watching сижу him paint. напротив него, смотрю, как он рисует. And every few seconds, I hear, "Ugh." И каждые несколько секунд я слышу подобный звук. Of course, not in so much of a low voice. Ну, не так прям, я утрирую, ну вот And такой вот звук. I say, well, what is going on? What is Я- that? And I turn around and Я думаю, смотрю, что происходит. the studio, the chairs went up like this, like a movie theater. And И я поворачиваюсь и вижу. in the last row is Gala.
На самом углу студии стоит Гала, sitting there making these sounds сидит и издает этот звук, about every brush stroke that Dolly did. который она издает после каждого мазка, который делает Дали. She was basically saying that that's a good one. I don't like that one. That's good. На I самом don't деле like that. это она оценивает. Один звук означает «мне нравится», другой звук означает «не нравится». Their relationship was so Вот такие tight у них были отношения. Совместное творчество. that she ran everything for him. То есть она, вот это все она делала для него, чтобы он создавал это искусство. The day that his museum opened, Тот день, когда открылся их музей, we had about 500 photographers from, было где-то 500 фотографов со всего мира. and she said to me И она мне сказала, that her and I will make sure чтобы мы убедились, that everybody is doing what they're supposed to do. чтобы все вокруг делали, что им предполагается She said, делать. if you see somebody that's not, you kick them out. Если вы видите что-то не так, убирайте его. Or you tell me and I'll kick them out. Или, Были там главные. so you were so like one of the organizers. They adopted me like their son. Они меня приняли как их своего сына. I don't know why. Я не They знаю just почему. liked me, and Я им понравился. I guess I was real. I wasn't pretending Я думаю, потому что я не to, притворялся, я to был be настоящим. anything, you know, and they liked that. Им это понравилось. Ну, возможно, еще ваше творчество, но где-то перекликается. Не знаю, или Сальвадор Дали на вас повлиял, или вы уже сразу... Your art, it somehow, have some connections with the Dali's art. Maybe it was his influence or... Well, I'm not sure about that. Я не могу сказать, что да или нет. I think that he influenced me when I was a little child. Я думаю, что before, он повлиял на меня еще в то время, когда я был маленьким. because my father took me to the Metropolitan Museum when I was very young. Потому что мой отец брал меня And всегда с собой в I- музей, когда я был маленьким. The first painting I saw of Dali was the Crucifixion, Первое, что... И когда я увидел первую картину Дали, and he always painted Gala. и он Gala всегда is at the рисовал bottom. Галу, как Is вы at the bottom of the помните. painting. You probably know this painting. It's a cubist cross. Может быть, вы знаете, With- есть такой with Christ картина, on it. Крест, Иисус, Right. и такая большая, и там внизу Гала. So I was influenced before. Так And that- что на меня это все повлияло еще с детства. Yeah, and but I did learn from him one very important Но я thing одной важной вещи научился от него. is to believe that everyone is an artist, and you should give everyone an opportunity to create. Что каждый человек, когда он рождается артистом. And the reason I'm saying that is that there was one day when a messenger came. И почему я говорю, был один день, когда пришел человек сообщить информацию, And on the table, на Dali столе- had a bunch of different rings that he designed. и на столе у него были разные кольца, которые он делал. And the messenger was waiting for him to give the messenger something, and he said, "Momento." He said, И этот человек, который пришел, он ждал, пока он возьмет их, "Which ring do you like best?" и он сказал: так, секунду, какое тебе кольцо больше всего And the нравится? messenger went from like this to И человек, который what? пришел, He's asking my opinion. он пришел, и он спросил, какой тебе больше всего нравится. Этот человек, у него было озарение. Вы спрашиваете моего мнения? Right. So I saw that and I thought, wow, instead of looking down at a messenger and he's only a messenger, let him be a chance to be a creative person. То есть он мог просто, знаете, передать ему, и он бы отправил эти все кольца на продажу, но он позволил ему самому проявить свою созидательную способность. So I learned that was important. Это то, что я научился от него. And then I learned other things, how to pronounce words like butterfly. Дальше потом я учился от него, как правильно произносить слова, например, слово «бабочка». Dali had his own language. У него And был свой язык. His language had to do with the sound and the visual. So, like he said to me, how do you pronounce that?
And То I есть у него said, был свой язык издания звуков. Он говорил, что то, как человек издает звуки, это индивидуальное выражение. Поэтому I он said- спрашивал А меня. он наполнял слова образами. I said, butterfly? И я butterfly? говорил, так, он меня спросил, как вот ты вот это называешь? Я сказал, ну, бабочка. He said, no. Так, нет. No, Нет, not нет, нет. butterfly. Не бабочка. Yeah. Butterfly. Бабочка. So everything was in То есть он видел жизнь в каждом слове, в каждом So мазке, в каждом he saw a предмете. life in everything. yeah. Наполнял образами. So Yeah. he made что- everything, every subject with the Yeah. individuality. Now I'll tell you one of the dumbest things, or maybe the smartest things I've ever done in my lifetime. Сейчас скажу вам одну из самых умнейших вещей, которые я сделал в своей жизни. I was waiting for the taxi to go back to London to leave После Dolly. того, как я у них остался, я ожидала такси, чтобы вернуться в Лондон. Dolly and Gala both come over to me Дали и Гала подошли ко мне. and they say, "We would like you to be our representative for my art Они сказали, мы хотим, Through- чтобы ты throughout Europe." представлял мое искусство во всей Европе. I said, Я сказал, "Thank you very much, спасибо большое, but this experience I will not turn into business. но я не This хочу was- эти 5 дней превратить потом в бизнес This was какой-то. magical for me. Это для That's how меня I было волшебно. that's how I want to Я remember our очень хочу relationship." помнить это так, именно так. So it might have been the stupidest thing Может быть, это because I would have было глупо. been multi-millionaire, Может быть, я бы стал мультимиллионером после этого. but that was my choice. Но это был мой выбор. Вот, кстати говоря, это тоже такая интересная часть творчества. So it's also one, very interesting part of the art. Мы знаем огромное количество замечательных художников, We knew a huge amount of painters, Yeah. творчество которых становилось востребованным только после их смерти. that become familiar after their death, Yeah. after their death. А все это время они жили в нищете, So в all this time they бедности, were living very poor, непризнанные. and they were really not familiar. No one knows them. This is what we need to get rid of. Это вот то, от чего Okay. нам нужно избавиться. We have Как? in English. How? In English, they have two words: starving artist. В английском языке есть два слова. Could you describe more? Starving artist. Starving, what does it It's mean? an expression. Есть такое выражение. It means that if you become an artist, Это выражение, означающее, если ты становишься артистом, you will starve. You won't make то any есть, money. то есть You won't eat. ты You won't- действительно не будешь успешным в жизни. То есть быть артистом — это значит быть бедным. Yeah. Выражение такое в Америке. This is false. Это ложное данное. This is what I personally want to Это то, что я лично change хочу изменить for artists. для всех художников, артистов. Ну, Сальвадор Дали это тоже яркий пример, So Salvador Dali is one of the brightest examples that который it был shouldn't успешным be еще that. при жизни. No, he was a very wealthy man. He wasn't. He Yeah, wasn't- he's telling that he was really. It's like a good example that you can be an artist and be maybe. yes. Oh, and there are many others Да, и like на that. самом деле есть много других таких же примеров. But there are also very talented artists. Но есть также очень that талантливые no one артисты, knows, которых right? никто не знает. And so why is that? Почему это так? That's only because they don't have the ability to communicate with society. На самом деле это только потому, что у них нет They do- способности общаться с обществом. They create their art, Они создают but- свое искусство, but an artist needs to not only create beautiful art, but they need to be able to communicate но артисту нужно не about their только art. создавать свое искусство, like I'm doing now. но также общаться с другими людьми об их искусстве, как я сейчас делаю. Why isn't somebody else on your show here? Почему ваше искусство, например, почему нет другого какого-то артиста, It- который сейчас сидит здесь, да? It also has a little bit magic to people. Why does one get known and not the other? Конечно, может быть, что это
какая-то магия, почему кто-то известен, кто-то неизвестен. It has to do with personal confidence Конечно, речь идет о личной уверенности and communication. You have to be able и to общении. put yourself out there. Нужно you быть know? способным вынести себя на люди. Общаться, еще раз общаться. Communicate Yeah. and again. Nothing more important Нет than, ничего более than важного, communicate. чем общение. Art is communication, but you need Общение You need the художника, артиста должно быть. Оно обязательно должно иметь место. Давайте посмотрим другие работы. Let's see Yeah, your sure. another one. Sure. One of the galleries that represents me in America, Одна из галерей, которая представляет меня в Америке, this particular gallery happens to be in Key West, Florida. Вот место, где находится вот это, находится во Флориде. And I produce for them, the whole gallery is all rock and roll. Галерея вся посвящена рок-н-роллу. And this is one Эрик Клэптон. that I did for them. И это одна из картин, которую я сделала для них. Yeah. Да. Очень атмосферная картина. It's, you know, you can feel an atmosphere, like an atmosphere in this painting. In the painting? Yeah, it's a style that I've developed. Это стиль, который я развил. It's in between realism and impressionism. Это между реализмом и импрессионизмом, нечто между. I used to primarily be a realist. Вообще, в большинстве своем я реалист. You know, everything is like a photograph. Все как на фотографии. And I did that for many, many years, hundreds of family paintings. И я сделал сотни картин известных людей таким образом. Head of corporations, but very real. В очень стиле реализма. So now I've moved away somewhat and I've incorporated the realism with impressionism. So I'm a lot freer to paint. Сейчас я немного сместил свое направление. Я смешал немного реализма и импрессионизма. И вот то, что сейчас я делаю, это вот микс. It made me free. Это позволило мне освободиться от рамок. Теперь я более свободен To своим. experiment. Для того, чтобы экспериментировать. Every artist moves up in Каждый different артист, directions он развивается по-разному. because they experiment. Потому что это вопрос эксперимента. You can't, if you're a creator, you're looking to create То есть, если вы создатель, вы смотрите, что еще можно создать in different ways. разными способами. Выйти за рамки. Go Or out of else the it's borders. just you're static. You're not. Или же вы просто статичный в одном You're not a happy. направлении. You can't be happy doing the same thing Нельзя all the оставаться time. счастливым, делая одно и то же It's like постоянно. somebody here pushing a button. Как, например, кто-то постоянно нажимает одну кнопку. You have to keep Нужно развиваться. expanding. Тем не менее, вы работаете на заказ. Nevertheless, you make something when you know someone is ordering. Oh, yeah. Конечно. Что происходит, когда вот Yeah. к вам обращаются, говорят, я хочу вот так же? So what's Yeah. happening when someone is coming to you and says, I want this one too? I will either say I will paint what you want or I won't. То есть я говорю либо да, я нарисую, либо нет. I'm not in a position, fortunately, К счастью, to have to accept every commission. я не в таком положении, чтобы принимать любое предложение, любой заказ. So I can show this style. I То paint есть я like могу this. I can сказать, paint да, it я like могу this. вот I так can paint it like нарисовать, this. могу вот так нарисовать. And they say, well, I like that. And I'll say, well, maybe I don't feel И, like например, они говорят, да, painting. вот я бы хотел вот это. They want it very realistic. Maybe I А don't я feel скажу, like смотрите, painting. нет, I'm sorry. я думаю, что I'm нет, sorry. вот так я не You смогу. know? Извините, но вот так я вас не смогу It's нарисовать. not that I'm being egotistical, Это не так, что я эгоист, эгоистичный. but I need to remain an artist. Мне нужно оставаться артистом. And I need people to be able to commission me То есть вы диктатор. for what I do best. For what I И do мне best. нужно, чтобы люди, которые ко мне приходят, они хотели заказывать, если называть это заказом, за то, что я делаю самым лучшим. То есть вы диктатор в своем So you творчестве. dictate, you know, you make the rules. Well, yes, I want people to get the best of me. Я хочу, чтобы люди получили самое лучшее от меня. And so, if you come to me То есть, если and you вы want me to приходите, paint you, вы хотите, чтобы я вас then нарисовал, you have to be able to
take advantage of what I do best. Поэтому вам нужно взять самое лучшее, что я могу Let вам me be предложить. free and create, you know. Это значит, что у меня есть свобода создавать то, как я вас вижу. Некоторые художники, когда они говорят про свои работы, они говорят: я вложил частичку души своей в эту картину. Some painters, when they talk about their discuss their works and say, it's my, one part of my soul, I put it into this picture or И into потом this они painting. сталкиваются с ситуацией, что им жалко отдавать свою So then работу, they feel this bitterness, Yeah. oh, I don't want to give my, потому что они I как don't бы know, теряют какую-то часть so себя. they lose their part. You could be overly dramatic, Конечно, можно драматизировать, you know. Like I said, some people как я сказал, they want to be interesting, некоторые люди хотят быть интересными, and they can create things just to be то interesting. есть люди создают, чтобы просто быть интересными. I don't know. Я не To знаю. me, I'm creating beauty. Для And, меня я создаю красоту. Когда мы говорим про то, что When we say about я полностью вхожу в искусство, занимаюсь I'm творчеством, totally into the art, I do art, создаю красоту, I create beauty, то, иначе говоря, это определенная форма болезни. it means that it's some illness when you are ill, when you're ill, Yeah. what? Когда вы поняли, что вы по-настоящему больны, When you do you understand that you are like ill in art, like you feel that it's your illness. больны в хорошем смысле, It's конечно. in a good way, it's a good manner. Like excuse me, like motivation. Yeah. Yeah. Как мотивация, да? То есть я понял, что вот это моя мотивация. Yeah. То есть я не могу этого не I делать. can't live without it. Excuse me. I can live without it. I Могу. can. Могу жить без этого. Можете. I can. Могу. I'm just, that's the kind of person I am. I love art more than anything. Мне нравится искусство больше, чем что-либо просто. But if I had to choose between somebody holding a gun to my wife and saying, if you stop art, I'll Ну, то есть, смотрите, shoot все her. относительно. Если кто-то приставит ружье к моей жене I'll и stop скажет, art. тебе нужно перестать рисовать, иначе я застрелю ее, я, наверное, перестану рисовать. Ну, а другой I mean, вариант, если кто-то придет и скажет: вот тебе деньги, So, other option. Someone comes to you and says, that's the money. сколько денег вам нужно, чтобы вы вообще How перестали much рисовать? money do you need to stop painting? Oh, to stop painting. Oh, that's very interesting. Очень интересно. I don't think I would have an answer Я не могу сказать, что я могу вот ответить на этот вопрос как-то. because right now I have enough money Сейчас у меня достаточно денег to live a nice life. жить той жизнью, которую я хочу. There's a point of how much money one really needs. Но если вопрос о том, сколько нужно человеку I денег, don't think I would stop art. я не No, думаю, что I я бы wouldn't. No. остановился, если бы мне предложили No, что-то. because here's the thing. Смотрите, в чем When you дело. stop creating, Когда вы останавливаетесь от Right. создания, you die. вы умираете. When you leave your job Когда вы оставляете свою работу, and you don't do anything и else, вы ничего больше не you делаете, retire from your work, на пенсии, например, you die, вы умираете. right? Я ждал такого ответа. I was waiting for this answer. Oh, okay. Yeah, you need to keep Вам нужно creating. продолжать You создавать. create, Создаете, create создаете, in life. создаете в жизни. Давайте продолжим смотреть So let's continue watching. Sure. работу. Ah, okay. Хорошо? So, I'm currently collaborating Сейчас я совмещаю with a very well-known artist. очень In известного. His name is Wyland. Есть один очень известный артист в мире, его зовут Вайланд. Wyland. Wyland. One word, Wyland. Его зовут так прям Вайланд. And he calls himself the painter of the sea, Он of the называет ocean. себя, он рисует только море, воду, океан. He's very, very famous for painting only И он under the очень ocean. знаменит тем, что он рисует только воду, только море, океан. So, him and I have been working together on a series of paintings. И мы вместе рисовали серию картин. We're working on
our 8th painting Мы right now. нарисовали, мы сейчас работаем над And 8-й нашей картиной. If you want to show that again, Покажите it's, еще раз. Can you show it? No? Можете еще раз Покажи еще показать? раз, пожалуйста. The reason I want to show you is that Почему я хочу показать? Смотрите. the top, if you divide it in half, Если вы разделите это пополам, the top portion, Верхняя часть. which is surrealistic Salvador Dali, это сюрреалистический is Дали. my painting. Это то, что я нарисовал. The bottom of where Нижняя the часть, hourglass is где with the есть mermaid, стеклянная форма. the mermaid inside is Wyland. Это там внутри что-то есть, видите? Это нарисовано вот этим артистом. And this is how we're collaborating. Это то, как мы вместе работаем. Совместное Yeah. творчество всегда очень сложно. Yeah, when you work together with someone, it's really difficult. We're having a very good time. Мы очень хорошо время проводим друг с другом. We've just become very good friends, Мы стали очень хорошими друзьями. and we never want to stop collaborating. Мы не We're going хотим to continue останавливаться. to do Мы them. хотим продолжать создавать совместное творчество. And I respect his work. He respects mine. Я уважаю его работу, он уважает мои. But it's not difficult at all. It's На the самом деле opposite. это не сложно. Totally the opposite. Наоборот, обратное. А как ваша супруга относится к вашему творчеству? What's about your wife? What does her attitude to your art? What does she add to my art? Yeah, what's her attitude? Her attitude? Yeah, to your art. Oh, well, she's been very supportive. Она меня очень поддерживает. We're together a long time. When I had my Los Angeles studio, when I Мы was вместе. living in Los Мы Angeles, вместе в течение долгого времени. Когда я жил в I Лос-Анджелесе, had a very, very big у меня studio. была огромная студия. And my wife, Patty, used to run the whole studio. И моя жена, Пэдди, она держала в порядке всю студию. She used to produce and coordinate Она все организовывала, all the координировала. photography, photographs. Все фотографии, She would всех hire the models. нанимала She would, моделей, she would hire the designers, нанимала the дизайнеров. wardrobe artists. She would arrange everything for Она me. все организовывала, всех So it would артистов, be- которые it would были be- нужны. It would be easy for me to Чтобы мне work, было you легче know, работать, to take the знаете. photographs. Да. And she did that for a lot Она of даже years. снимала фотографии. I mean, we're married 41 years now, Мы вместе уже 41 год. and we were in LA for 23 years. She ran the studio there for 23 И years. в Лос-Анджелесе мы жили в течение So 23 лет. И она держала это все. She could probably do what I do now. Знаете, я думаю, она может делать то же самое, что и я сейчас. She's been with me so long. Like Так долго мы Gala and вместе. Dali. Как you know? Гала и Дали, знаете? Я провел такую параллель тоже. Yeah, Да. that's parallel for me too. А когда вы творите, When do you create? вы творите вот в Right. четком порядке, все Do you do it чистенько, like an аккуратненько? order, like everything is clean, Или у вас accurate, беспорядок? or it's a total house? No, I am very, very organized. Я очень-очень организован. If I go into someone's home and their painting is crooked, I'll go over and I'll straighten Если it. я прихожу к кому-то и вижу, что картина криво повешена, я подхожу и выравниваю ее. I can only work that way. Я только так могу My работать. paints, everything is as neat as I could keep it. У меня на рабочем месте все лежит так, как положено, порядок. Yeah, yeah. I know some painters that are just the opposite. But Конечно, I я знаю, что есть артисты, I can't. которые совершенно обратное делают. I can't Как work. правило, да. I You can't know, work it's like that. mainly as a rule when the artists like make a mess. No, not me. Нет, не я. No. Нет, не я. Может быть, в этом частично секрет So успеха. maybe the secret of success. I think there's different ways. Я думаю, you это know? разные способы, как это I know делается. an artist, a friend of mine. I won't mention his name. У меня есть друг, артист, я не is- буду говорить его имени. The sloppiest, dirtiest. Он самый грязный. studio. У него самая грязная He had- студия, которую я когда-либо видел. He finishes his painting and his hairs Он- stuck to his painting. Он завершает свою картину, у него волосы в a этой mess. картине, его волосы. But he's very well known Но and он очень знаменит. makes a lot of money. И он действительно зарабатывает много денег. So it depends, you know. Так что это относительно. I paint. My routine. I То, как paint. я это делаю, I paint from 7 p.m. я рисую с 7 вечера, I have dinner. I то есть start я painting at ужинаю, 7. начинаю в 7 вечера I paint till 5 in the morning. и до 5 утра. Then I sleep till 11.
Потом я сплю до 11. and then I use the day to create И в ideas, течение дня я думаю над тем, как я буду рисовать, что я буду делать. business, Ну, meetings. какие-то ежедневные things дела, like that. встречи. I don't like to paint with daylight. Я не люблю рисовать, когда светло. That's why I paint at night. If I need to spend more time on something, I have to close all the shutters. То есть, если So мне it's нужно dark. потратить больше времени, я закрываю все окна. Если мне нужно рисовать дневное время, я закрываю все, чтобы было темно. I like the warm light Мне нравится вот Like такой that light. теплый цвет, on my canvas when I paint. чтобы они светили на канву, когда я рисую. My idol was Rembrandt, Человек, который для меня действительно символ, да, это мой... как? and when I started painting, Это Рембрандт. when I started doing all my portraits, Когда я только начинал, I had Rembrandt in mind. я думала о Рембрандте. Теперь я увидел тоже Рембрандта в ваших работах. So now I also see, yeah, that You can Rembrandt. see. But now it's a different style. Сейчас другой стиль. It's much more contemporary. Сейчас More больше colors. стиль contemporary, больше цвета. Yeah. Ну вот Рембрандт, в котором больше цвета, красок и чуть-чуть Пикассо. Some little Rembrandt, you know, with colors, but a little bit Picasso. Yeah, more. Yeah, exactly. Yes, good duplication. Yes. Хорошо, вы очень хорошо воспроизвели. Yeah. Давайте еще посмотрим. Let's watch another one. Okay. Well, Так, хорошо. I know John Travolta Я very знаю well, Джона Траволта очень хорошо. and Kelly Preston, И his Келли wife. Пристон, его жена, She's also an actress, она тоже актриса. and they commissioned me. Они for как their раз home. таки They're painting for, заказали, чтобы я приехал к ним домой. for their home, and he was very happy. Он был очень счастлив. Met him a number of times. Я встречался с ним очень много раз. He invited me sometimes Он меня приглашал to просто, чтобы his прийти к нему, movie set, чтобы я снялся у него в кино даже. hung out, Как же Просто так? Вы не had some wine, relaxed. Ну, просто, что мы встречались, сидели, He's very nice man, пили вино вместе. Он очень хороший, very nice man. очень хороший человек. Yeah, Давайте дальше. Окей, next one. and he loved the painting. Ему очень понравилось то, что мы сделали. Now this is squashed or something. Да, немного растянуто, немного растянуто. It's not the right proportion. Ну, немного, может быть, ну, это не так выглядит на самом деле, оно немного растянуто. Пропорции нарушены. So I don't know if you can get it, but I'll tell you what this represents. Хорошо, расскажу вам, что это. This particular painting is my Mona Lisa. Вот эта картина, это моя Мона Лиза. I was living in London, Я жил в Лондоне, and on a Sunday, I was driving my car down и King's выходной, Road, воскресенье, я ехал на and машине, I see this beautiful, unusual girl walking down the street. и я увидел девушку, которая шла по улице, вот такую вот I эту. pull my car over. Остановил машину, I tell her I must paint you. я сказала, я должен вас нарисовать. Must Я paint you. должен вас нарисовать. She said she's never been in front of a camera even. Она сказала, я даже никогда не делала фотографий в своей жизни. I take it to my studio. Я забрал ее к себе на студию, We do some makeup on her. мы ее накрасили, Take a photograph. я сделал фотографию. The photograph Фотография became the cover of British magazines. стала обложкой одного британского журнала. She became very famous Она стала очень известной. as a beauty model Она стала моделью. and represented many beauty products. Она очень много хороших Yeah. вещей, брендов представляла. And so I painted it after. Я нарисовал позже картину, And now it's become my trademark. и сейчас это мой товарный знак. It's on the back of my business card, И у меня есть визитки, и позади визиток вот эта картина. and it will be my most famous painting, I guess, when I die. Я думаю, что когда я умру, это будет моя самая известная картина. А есть какие-то картины, которые вот вы никогда не продадите? Are there some paintings, some paints that you would never sell? That one, Это never никогда. sell that.
And yes, there's a few. Yeah, I Да, would say есть еще некоторые. I would say there's probably 10 paintings I would never. Может быть, sell. 10 картин, которые я никогда не продам. Yeah, Да. Если бы they're my children. Это мои дети, понимаете? вот про кусочки души-то я говорил, да. So, you know, it's a parts of the soul. Is it that? Well, I don't know if I don't know about part of the soul. I feel like maybe you're right. Может быть, вы правы. Maybe. Может быть. They become my children. Они стали моими детьми. It's something that it's like having a child. Знаете, это когда у вас появляется ребенок, If you have a child or you paint a child, то есть вот ребенок, вы его нарисовали. to me it's Для меня это just Примерно as так. beautiful, you know. Для меня это настолько красиво. Если бы не шел вопрос о деньгах, If you want то about money. что бы вы рисовали? If I what? Или If you- кого? If we won't speak about money. If we won't speak Yeah. about money. So what would you paint, like for your own? Кого бы вы хотели нарисовать? Oh, you mean would it be? what? Who would it be, or Yeah. what What would it or be? who? Well, I've always painted people. Я всегда рисую людей. Okay, I don't paint landscapes. Не рисую никакие пейзажи, I don't paint abstract. не рисую абстракцию. Какую-то картину я видел абстрактную, But I с saw инопланетянами. I You saw one? С инопланетянами. with the guys from another planet Oh, with UFO. I don't consider that abstract, but Я не считаю, что это абстракция. to me Тоже that, люди только другие. to me that's still impressionism, realism. Для меня это микс, как я it's сказала, just- импрессионизма и реализма. It's just the subject matter is fantasy, Это you know. то, как она создалась, это моя фантазия. But if the question is who would I Но если вопрос, кого Want я to paint нарисую, кого бы я that I хотела, haven't painted кого я, например, еще не нарисовал, in real life в действительности, is Marilyn это Мэрилин. in real life. То есть в реальной жизни, чтобы она прям позировала мне. I've painted paintings of Marilyn. Я but I- рисовал but- ее, But I just missed meeting her and но я не встречался с ней. photographing her and Я- painting her. Каждый раз фотографии делали другие люди. In the future, В будущем, who would I want to paint? Из ныне живущих. those who live now. Putin. Путин. Путина, Yeah, Разумеется. yeah. да, Putin. Путин Putin and Donald Trump. и Дональд Трамп. Both. And А почему Queen, их? the Queen of England. И королева Великобритании. You know. Donald Trump, I met Donald Trump twice. Я с Дональдом Трампом встречался 2 раза. He did a big show for me Он организовал At his- большое шоу для меня. at his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Florida. А во Флориде был повешен очень большой логотип, шоу, что And he все. was very nice. He gave me a big room. It was И шоу beautiful. было очень хорошее. Он предоставил большое помещение. And then I met him the second И time. потом я его встретил 2 раз. I was asked by Michael Jackson and Lisa Marie Presley to photograph their wedding portraits. И меня попросил Майкл Джексон и его будущая жена, They didn't want anybody else to do it чтобы я заснял фотографию. because I worked with Michael 3 times. С Майклом Джексоном I я knew работал Michael 3 very раза. well. Я знаю его очень хорошо, я знала его очень хорошо. When I used to do a lot of painting and photography for Priscilla Presley. И я очень много делала фотографий Присциллы Пресли. And every time I saw Priscilla, she would bring in Lisa Marie, a little girl. И каждый I раз, saw her когда when she я... was small, and through the years growing up, И So каждый when раз, she- когда я встречался с when she Присциллой, got older, I would be photographing her. она всегда брала с собой ее дочь. And so when they got married, they both asked me to do their И я видел, как она exclusive росла. wedding photographs. И Nobody когда else они с Майклом didn't want- поженились, want to let anybody else do it. они не хотели, чтобы кто-то еще делал эту фотографию. They were staying at Donald Trump's suite in the Trump Tower, Manhattan. That's where we did the photographs, and that's when I met
Donald Trump again. И вот второй раз, когда я делала эту фотографию для экс-свадьбы, это второй раз, когда я встретила там, на этом мероприятии Дональда Трампа. He was very nice both times. И оба раза, когда So- я его встречал, было очень приятно с ним So I общаться. will probably get to do his Поэтому, скорее всего, если я presidential скажу, portrait. I have a feeling he's я бы going. сделала его going портрет to win. президента. У меня чувство, что он выиграет. If Hillary Clinton wins, Если выиграет Хиллари Клинтон, I will pass on the portrait. нет, не буду. Ну, это позиция. Okay, it's your position. Yeah. А если бы вы нарисовали Дональда Трампа, то каким If you- бы вы его нарисовали? If you paint Donald Trump, how would Что it бы вы be? What внесли would в it be? его образ? It would be my style now. Это вот в том It would стиле be было бы, в котором я сейчас рисую. Impressionistic realism, very free, Импрессионистический very- реализм. very Очень a свободный a стиль. lot of life, a lot of color. Очень много жизни, цветов. То есть он был бы в In, цветах? what? So would it be like a lot of colors, so it would Yeah. be in colors? Very contemporary. В цветах. Flowers. Very contemporary. Flowers. Flowers? Maybe flowers. Or maybe with his wife. She's beautiful. Может быть, с его женой, она красивая очень. You know, most of the paintings in the White House of the past paintings are very В Белом conservative. доме портреты бывших президентов, они очень в стиле консерватизма They're сделаны. nice, but they're very Они conservative. хорошие, но очень консервативны. But I want to put my style into Я хочу нарисовать это в моем стиле. his painting. Что ж, я надеюсь, что портрет Дональда Трампа в вашем исполнении появится в Белом доме. So I hope that his portrait it will appear in White House. That would be fine. Yes, Это было бы очень I хорошо. hope so. Я так надеюсь. He first has to be president, and then we'll see. you know. Да, сначала надо, чтобы он стал президентом, потом мы посмотрим. Дело за малым. Yeah, we don't need to wait long, you know. It will happen soon. Yeah, voting is November. А если бы вы рисовали Владимира Путина, то что это If было you бы за paint образ? Putin, what it would be? That's an interesting question. Интересный вопрос. I would have to first meet him Для начала мне нужно было бы встретиться с ним and decide on how it would be. и обсудить, как бы это I'm было. not sure. I'm not really sure. Я не уверен на самом деле. I don't think. I think he's a very free and rebellious person. Мне кажется, что он очень свободный. I think he's very certain of who he is. Мне кажется, он очень уверен в So it своей would личности. It would have to show strength, Если бы нам нужно было бы показать силу, but even more. I would create it with even more strength. но я бы показала еще большую силу. So he really has Власть, the силу. persona То есть, что у него действительно есть эта of личность, эта персона. what his responsibilities to Russia То есть would be. показал бы его ответственность за всю Россию в этой Right. фотографии. That's what I would have to get across. And of course, to really bring him out. И, конечно, You know? то, что я вам говорил, вытащить, кто он на самом деле. Было бы очень интересно это посмотреть. It would be really interesting. Yeah, I wouldn't want him to pretend. Я бы не He won't хотела, чтобы pretend. он притворялся. He will be exactly who he is and more. Чтобы он был You know? точно тем, кем он является, и даже больше. Давайте посмотрим еще. Let's see Ваша another one. работа. Sure. Вот как раз. This is one of my fantasy paintings. Вот как раз-таки одна из моих фантазий. This is a very wealthy woman Это очень-очень хорошая женщина. who commissioned me to do this of her. She's very intrigued with aliens Она from other planets. intrigued. Intrigued, interested. Ага. Она попросила, чтобы я рисовала это в таком стиле. Она очень заинтересована другими планетами, инопланетными существами. And so she wanted me to paint her as an underwater alien mermaid. Она попросила меня, чтобы я нарисовала ее как подводное существо, инопланетное подводное существо. А как вы поняли, что инопланетяне вот выглядят именно вот так? Там, вот, на So заднем how фоне? did you get that these UFO creations or another planet creations look like? In my head. В моей голове. Это все было в моей голове. I photographed her face. Я сделала фотографию лица And then I created the rest of it И in потом my создал imagination.
с помощью своего воображения создал все остальное. Было бы очень интересно, если бы ваш талант направить еще дальше. It Как would бы be, выглядели люди через 100 лет, через it would be 200, really через interesting 1000? if your talent would, develop. For example, people, how would they look like after 100 year, 200 year people on the planet? What they would look like. Yeah. Oh, I see. Yeah, I've thought about that. Я на самом деле думал many об этом. times. Об этом много раз Yeah. думал. It depends. What happens is depends on when the aliens come down, and they start to procreate. Sorry, with us, and so we make changes. То есть The представьте себе ситуацию, инопланетяне прилетают на Землю, our и они faces начинают change. общаться с землянами. 300 И происходит, years might я be думаю, за 300 лет такое произойдет. То might есть be a lot of changes. и внешность I человека, could, она изменится за счет такого общения с инопланетянами. I could come up with in my imagination what I think. Да, я they- думаю, что я смогу people would прийти look like. к какому-то решению Yeah. в своем воображении, как люди будут выглядеть через 300 лет, например. Yeah. Это Yeah. очень интересно. Yeah. It Very is. It interesting. is. And maybe I'll do that. Maybe I'll Да, do a painting может of быть, действительно я сделаю это. the 300-year-old man. I То do есть you. человек через What you 300 would look лет. like in То есть, 300 например, years. вас нарисую, как бы вы выглядели через 300 лет. Было бы здорово. It would be nice. Or Putin in 300 Или years. Путин через 300 лет. Ну, или Путин, или я, да. Путин or me, Или оба a сразу. choice. Or both together. Or both together. Yeah. Давайте еще посмотрим. Окей, нажимаем. Okay. Well, this is another collaboration Так, это тоже of, совместная работа. with the artist Weiland. Да, с этим артистом Вайлендом, о котором я вам And говорил. the top portion is Jacques Cousteau. А верхняя famous- часть это Жак Кусто. Jacques Cousteau. And А вот второй вот контур, это тоже он или кто-то еще? No, there is a second like a face contour. one is the Jacques Cousteau, the old Jacques Cousteau. Первое это And старый Жак Кусто. And the other painting in black and white is the young, imaginative. И второе это то, что я в Жак воображении Кусто. увидел, молодой Жак Кусто, которого, как я в своем воображении увидел. So I painted the top portion То есть, of опять же, above я the water, верх нарисовал сам, and Weiland painted below the а water. Вайланд нарисовал низ, вторую часть фотографии, картины. Cousteau was one of Weiland's favorite influences. И как раз-таки Кусто, Dali он был, Dali was mine, Cousteau was my collaboration. Кусто был одним из тех людей, который наибольшее влияние на Вайланда оказал. Как Дали на меня влияние оказал, на Вайланда влияние оказал Кусто. Ну, это вечно молодой наш Кусто, да. Yeah, he's always young. Кусто is always young. In photographs. А в его картинах Я про человека, который открыл, можно сказать, для всех подводный мир, по-настоящему показал его he красоту. was the first who has really discovered the underwater, right? The world that is, И вдохновил огромное количество людей. Yeah. and he really influenced a lot of people. He changed everything Он about изменил the все ocean. относительно морского мира. What we know about the ocean now, we know so much because of. Да, и благодаря ему мы так много теперь можем Yeah. знать. Вам приходилось проникать в образы очень разных людей. И So хороших, you were moving into, as you said, into the characters of the person, as good и плохих, and bad maybe, и где-то посередине. and some people on an average, not good, not bad, like average people. Вот. И вас наверняка, как художника, As a склонного painter обобщать, анализировать, who analyzes, who makes some, conclusions. возможно, интересовал вопрос про жизнь людей. Maybe you were interested in their lives, like people life. Зачем они живут, Why do they live? для чего, почему они вот такие или What какие-то do they еще. live for? People who were good, who were bad. I'm not understanding. I'm sorry. Okay. When you were painting, Yes. you were painting different people. Yes. Some of them were good, someone were bad, Right. someone was like average. Yeah. And maybe while you were doing this, you were interested in their lives. Why do they live? What do they live for? Some philosophical questions. Well, I mean, generally,
always interested in. I'm very much interested in people Но вообще, даже вне искусства я очень and заинтересована в why людях. people do what they do. Почему люди делают то, что они делают? Да. You know, the motivation Мотивация behind их. people, and you know, unfortunately, К сожалению, on this planet, на этой планете there are a lot of unethical people. есть очень много неэтичных людей. You know, and the other thing is Но с другой стороны, that I'm against drugs. я против любых наркотиков. You know, I am angry Я становлюсь очень злым. Look, last week Prince, То есть на прошлой неделе died. информация о принце. Michael Jackson died. Майкл Джексон All умер. these people died. Все эти люди умирают. I just did a painting called The 27 Club, and it Я was недавно нарисовал картину, которая называлась «Клуб and it 27». was 6 people who died at very famous singers who died at 27 years old. То есть это было посвящено тому, что очень много людей, например, 6 очень известных артистов умерли Jim в Morrison возрасте of the 27 лет. Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Джимми Хендрикс, Дженнис Чаплин. There's a few more I can't think Есть right еще now, другие. but Они все погибли в возрасте we 27 need лет. to eliminate drugs Нам нужно избавиться от наркотиков. from society. Нужно убрать это из общества. All these incredible people die. Потому что вот эти Prince was so замечательные young. люди. He had so much to create. Принц, он был you очень know? молодым. All these people. Michael Jackson would have been creating incredible music. Майкл Джексон, it's- он бы продолжал создавать прекрасную музыку. and then the drugs create crazy people. И наркотики know, создают сумасшедших. John Lennon was shot from Таким образом застрелили the Джона fellow who Леннона. took too much drugs. You know, it's Джона Леннона таким образом застрелили. but what's really bad is is people that are not ethical. Но самое плохое, что And they люди, want people to которые take drugs, more and more drugs. неэтичны, они хотят, чтобы люди принимали this- наркотики. This has to be changed. Это You нужно know, изменить. I can't tell you how many people that I asked to leave my studio in Los Angeles. Я могу сказать, сколько много, я даже не могу посчитать, сколько Because людей я просил, they чтобы ha- они ушли побыстрее из моей студии. Я их выгоняла из студии. They had to have drugs. Потому что я видел, что они принимают наркотики. In order for me to photograph them. And I said, no, you can't have drugs. You leave. You leave my studio. I'm not И они gonna- приходили, просили, чтобы я их нарисовал. Я говорил, нет, No. я не согласен, я против. So I have a lot of anger Поэтому when it я comes очень, очень зол, когда речь идет об этом. destroying creativity with drugs. Когда речь идет о том, чтобы нарушить созидательность человека из-за наркотиков. So I don't know if that answers your question at Не all знаю, ответ ли это на ваш вопрос about good people or о bad хороших people. или плохих людях. Ну, говорите о том, о чем у вас болит. Yeah, you say that what concerns you really. So. Yeah, that's what concerns me more. Это то, что than больше anything. всего меня беспокоит. Yeah. Вы не боитесь быть собой? You are not afraid to be yourself. No. Нет. No, Боитесь? it's the opposite. Нет, нет, абсолютно нет. You have to. I'm afraid not to be myself. Единственное, чего я боюсь, быть не тем, кем я являюсь. You know. Вы нашли дело своей жизни, ну, как мне кажется. So you find your profession. You find your profession. Yeah, I was. When you're born, Когда вы рождаетесь, when you're born, you're looking for a profession. вы From the time you're born. растете, с самого момента вашего рождения вы смотрите, кто вы, You кем know. вы хотите стать. And then kind of life takes you in А жизнь, directions она as you вас- grow. You start to be aware of things, and you start to be aware of who you are, and По мере того, как вы растете, and what you'd like to do in life, вы right? растете, вы смотрите в жизни, да, кем вы хотите стать, куда, что. I didn't know that I wanted to be a painter. Я на or самом деле, or когда a вырос, photographer or an я не artist. знал, что я хочу быть художником, фотографом, I артистом. didn't know. My father Мой отец, took me when I was very young, когда я был 5 years очень-очень old. маленьким, мне было 5 лет, First time I took me to the Metropolitan Museum at он 5, меня отвел в музей Метрополитена, and he showed me all the art. и он показал мне это искусство вокруг. So I grew up. Я вырос. Like my father was Отец. the first painting I ever did at 7 years old. Это в 7 лет мне было, когда я впервые Was my нарисовала, и father. это был мой отец. You know, and
I brought it to my teacher И я in принес school, показать картину своему учителю в школе. and I went to lunch. И потом оставил и ушел пообедать. When I came back to lunch, я вернулся, I looked down the hallway, and it was crowded with И я children, увидел, что все вокруг собрались вокруг картины. and they were all looking this way, and I went close, and I heard them whisper, И я смотрел, что все вокруг чего-то скопились. he's the one, that's him, he's the one. И они смотрели And I и said, шептались, что. What's going on? И я And спросил, что происходит. my teacher took my painting of my father and put it in a case in the hallway, in a glass case. Моя учительница, она взяла эту картину, He поместила liked it ее, so much. поместила ее на стену. From that moment, I said, I want to be an artist. И вот с этого момента я понял, что я хочу быть артистом. I had all of the validation, you know what Я that, получил очень много подтверждений от людей. and it told me, well, I must be pretty good at this, И you know. поэтому мне сказали, ты действительно хорош в этом. And I loved painting. И мне and when очень-очень нравилось рисовать. So all right, well, let me Хорошо, я find out if I сказал, want to continue this. And Хорошо. of course, I kept Давайте painting, посмотрим. went to school all over, and да, я подумал, давайте я буду for art, продолжать и смотреть, будет ли у меня это дальше получаться. I'm still learning. Так что я все еще учусь. I learn with every painting I do. Каждую I learn with картину, every brush stroke I do. с каждый мазок, который я делаю, каждую картину, которую я рисую, это для меня новое, я учусь это делать. You know, like a pianist Как пианист plays a certain way, играет свою you know, музыку одним способом, in their own style, you своим know. стилем. And a painter, there are different ways to use the brush. Да, и есть для художника есть There's разные not- способы, как использовать свою кисть, There каким are способом рисовать. some special ways that you move the brush Особенный that способ. is your own. То есть ваша кисть, она рисует, вы рисуете особенным способом, ваш личный способ. Когда человек находит себя и не боится быть When the собой, person is finding who is he or когда он находит деятельность, которая When the он person занимается с удовольствием, которую он finds любит, his profession, где в него есть таланты, where he has his talent, ну, это мое мнение, it's my opinion, то это большое счастье then it's the biggest happiness it для can этого be. человека. Sure, I mean, Точно. you know, unfortunately, Знаете, there к are сожалению, so many people on Есть the очень planet. много людей, Most people are not doing what they really want to do большинство людей на Земле делают не то, что они действительно хотят делать. for various pressures and Из-за reasons. различного давления, из-за разных причин. They fall into opportunities, and it's not Они really what they want, but теряют какую-то возможность и потом начинают делать то, что они не хотят. it's sad. Это грустно. It's sad. Что бы вы посоветовали этим людям, So what would your advice если бы они хотели For услышать ваш совет? such a people? My advice is that Мой совет, you, even though you need money to survive, даже если, да, вы понимаете, вам нужны деньги, чтобы выживать, that shouldn't guide you into something that's not. это вас не должно привести. My opinion is, at the beginning, accept less money Мое and мнение, find what you want to do, когда вы начинаете свою карьеру, and then figure out how to make a lot of money doing that. начните, примите то, что вы будете получать мало, но Because продолжайте это делать и you- посмотрите, что вы можете делать, чтобы больше зарабатывать, делая то, что вы любите. Because you could make money, a lot of money doing anything, as long as, I mean, you На could самом be. деле деньги you можно could- делать на всем. You could be a plumber, Plumber. fixing pipes, water pipes. you know, Ага. plumber. Можно быть слесарем, можно чинить трубы. And if you figure out how to expand, И and если вы подумаете, как расшириться, And be a чтобы big такого сделать, plumbing corporation, можно создать целую you make компанию, a lot of money, корпорацию. anything, you know. Можно из этого очень много денег зарабатывать. You just need to figure it out. Нужно просто You know. понять, как это сделать. Иначе говоря, держаться своего любимого дела So in other words, keep going doing the thing that you want, your profession, и научиться там быть профессионалом, and learn to be a professional in that sphere, и научиться Yeah. доносить это людям, в том числе and и learn to за деньги. communicate with the society. Like it costs money, yes, and to find out how. Yeah. So, you know, you have to make sacrifices here and there,
But you should not lose Конечно, естественно, the может так, direction что вас that you want to сносит туда-сюда, accomplish. да, но вам нужно держаться своей цели. It may take longer Может быть, это sometimes, займет больше времени, but the amount of time that you will be creating in that profession can be a long time that you'd be very unhappy. но вот это время, когда вы не создаете, хоть его на самом деле может быть и много, да, это время, когда вы несчастны. Но вот если вы понимаете, что вы на цели, и вас куда-то сносит, но это маленькое время, то время, когда вы создаете, оно делает вас еще больше счастливым. Твори или ты уже умер? Yeah, only or create, either create or you die. Absolutely. Точно. Yeah, absolutely correct. You need to keep creating. Вам in нужно продолжать создавать everything you do. во всем, что вы Yeah. делаете. Continue, Продолжайте. or you die. Yeah. Или вы умрете. That's the secret. Это секрет. That's a secret, Это, folks. кстати, секрет. Remember that. Люди, это секрет. Create, create, create. Создавайте, создавайте, создавайте. Yeah. И с нами был Дик Зиммерман в программе «От и до» с Алексеем Рябковым. Спасибо всем, кто был с нами. До встречи, друзья. Placido. Спасибо. Spasibo. Wrong country. Sorry, I was in Ecuador. До встречи. It's good to meet you. Пока. Thank you.